Welcome everyone, and thank you so much for having me here today. So, bridging the chasm between home and school. I am a teacher by profession and a learner by choice, and reiterated by my faith, Sikh, a student. Born and raised in India, most of my education has been from India, Chandigarh. My mother was a principal of a school, and my father worked in the defense services. I have 4 brothers and sisters, and almost everyone is into the field of education. When I say almost, one of my brother is married to an educationist, so it's like an educationist family, I guess. As we were growing up, I noticed that my parents were very much invested in our education. Wherever it was required, they would be there for us. When I say this, I remember an incident that once, my teachers knew that my mom was working at a school, she was the principal of a school, so we had a relationship where the school knew about the skills, the strengths, and what our family had to offer to the school. So she told my mom, "Why is it that you come here on every parent-teacher meeting? You don't have to be here, your kids are doing perfectly fine." And I remember her saying, "I want my kids to know I will be there whenever and wherever they require me or I'm required to be." That actually stuck with me as I was growing up. And I had already thought, that's exactly what I would want to be when I have my own kids. I have 3 kids today, and I'm still trying to be like my mom. I know it looks like a very far off destination, but I've promised myself I will do it. I will continue to learn. So, being a teacher, homework is part of me, and also before homework, to remember reviewing concepts. That's exactly what I'm going to do with you. So, reviewing aims of education. I'm sure none of these are new to you. Self-realization, spiritual realization, development of character. Of course, the aim of education is not only individual, but also social. Service to mankind, so basically a full harmonious development of a child. That's what the aim of education is. Now, when we talk about aims of education, there are some things that might pop out as new for us, but at the same time, when we talk about education, there is a role of home as well as a role of the teacher. So let's just quickly go over what is the role of a home in bringing up our kids. So yes, parents are first teachers, we've heard it how many times, and importance of emotional, biological, and physical care. Somehow I've noticed that, I like to quote an incident here, that yes, for sure, we are in a better country with better services around us, and we try to give our kids almost everything that they want. So when I was principal of a school, I met a parent and I spoke to her and I said, "Ki Penji, tusi 2-4 parent-teacher meetings hoiyan, tusi aaye nahi. Tuhade ghar assi letter bhi bhejya siga, tusi bacche di jehड़ी teacher ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ PS2 ਸੀ ਕਿ 3 ਸੀਗਾ, it's like 6-7 years ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, and I spent 5-6 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਲਗਾਏ ਕੰਮ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇ ਸਕਾਂ। I said, well, of course, as a parent, I would like to do that too. But what I want to bring forth here is, those are not the only things that our kids need. There's much more to it. So sometimes, we think, maybe during our childhood, we did not get what we wanted. So, full throttle, ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ,
ਸਿਰਫ ਉਹ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਮਿਤ ਹੈਗੀਆਂ they are much beyond that a parent has to be a great observer instructor ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਰੋਲ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਛੱਡ ਦਈਏ a parent has to be an instructor too and ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ opportunities ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ opportunities ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ now as a parent I want to protect my child all of the time ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ coping skills ਸਿਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ we are not going to be with them every moment of their life ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਵੀ ਹੋਵੋ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ how many of you have been tempted to say this to your children when they came with a problem ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ I leave it ... ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਪਈ ਹੈ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਲੋਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੰਬਰ 1 ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਮਾਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ 1980s ਜਾਂ 1990s ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ everything has changed ਸਾਡੀ ਫੂਡ ਚੋਇਸਿਸ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਗਏ ਮੈਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਫੈਸ਼ਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪੁੱਟ them away ਫੈਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਫੂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਝੋ try to understand what exactly is it that is happening ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ go to their school talk to the teacher talk to the principal talk to the counselor all this is required ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ not good not going to help our kids at any time now ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ I'm sure you attend professional development workshops you're required to do that isn't it now ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ professionally develop ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ but have we evolved with our parenting skills ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਰੋਲ ਟੋਟਲੀ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ ਐਂਡ ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਐਂਡ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ I think there is more fluidity between both the roles ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈਡ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਡੂ ਦਿਸ ਯੂ ਨੋ ਦੇ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਯੂ ਅਰਾਊਂਡ ਵਾਟ ਵਰਕ ਦੇ ਹੈਵ ਡਨ ਜਸਟ ਬੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਬੀ ਦੇਅਰ ਫॉर them they need you open ਕਰੋ dialogue between teachers and principal ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੂਜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਆਲ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਵਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਟੇਕ ਸਮਬਡੀ ਵਿਦ ਯੂ ਟੂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਦੈਟ ਫॉर ਯੂ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਟਾਕ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਟਾਕ ਟੂ ਦ ਟੀਚਰ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ who will be able to interpret that for you. I have done that very many times. I'd go to a high school and ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ teachers ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ I just go and offer my services to the principal saying if there is a parent who wants to talk in Hindi or Punjabi, I'm available. So don't make that excuse. ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ parenting ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ skills ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ parents ਨੇ they will be able to do that for our kids. No. Yes, of course, they facilitate, they help, but parent ਤੁਸੀਂ ਹੋ
ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੜ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਨੇ, ਆਈ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਮਾਈ ਕਿਡਸ ਐਂਡ ਆਈ ਆਲਸੋ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਮਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਆਈ ਇੰਟਰੈਕਟਡ। Another thing that I like to share here is that my mother once, she went to the parent-teacher meeting, and the teacher, knowing that she is an educationist, asked her, I have trouble motivating my kids to learn. So do you have any strategy? So she said, this is what I tell my kids and my students, that write and learn. Because when you write and learn, during the exam, if your mind fails, your hands wouldn't. And I remember laughing at the absurdity of the statement. But I only had to put it to practice to see that it worked. And here I like to connect that, my teacher, she spoke about this in front of the whole class, saying that Rina's mom came here and suggested this. It was a small thing. But when she talked to my other friends about this, I got an ego kick. I was very happy, felt very confident. And since then, I think my social skills started developing. So what I'm trying to say is, you've got plenty of knowledge, plenty of skills out there. Please visit your schools, your child's school. There might be great that you might offer. Now, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ role models ਦੀ, role models, ਮੇਰੇ role model is my mom and my dad. So I want each one of you to become a role model for your own child. I want to be like my mom and dad. I'm still striving to do that. And the connection that brought the school and the home together made me a really confident learner. And because of that, there was love for education. कि हाले भी मैं अपने आप ਨੂੰ educate करी जा रही हूँ. And as I said, I am a learner by choice. So ਜਦੋਂ ਵੀ school and ਘਰ ਦੀ relationship ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ parents ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹ possible ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਜੇ teacher ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, one teacher has 30 students to handle. Imagine ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ 30 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। Where was your intervention? When did you try meeting the teacher? ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਈਮੇਲਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਹੈ, ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਵੱਲ ਆਈਏ, ਮੈਥਡੋਲੋਜੀਜ਼ ਵੱਲ ਆਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। No, 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 no. It will continue. But the important question is, what is it that they are learning? So unless you go to the school, unless you meet your child's teacher, unless you tell them about your child's abilities and strengths, unless the teacher tells you what is lacking in your child, how is it that you can facilitate your child or also bring out the best qualities that there are in your kids, you can't make this happen at all. So donate karo apna time and apna jehड़ा sama हैगा बच्चों दे नाल and school दे नाल. पैसे शायद donate करने या things donate करने दी खैर लोड़ होएगी, वो तुसी कर सकते हो, but अपना समा जरा donate करना वो बहुत important है. And याद रखना comparison कदे ना करना, क्योंकि with a show of hands, oh there goes a teacher in me, so with a show of hands please tell me कितना कोल 5 साल पुराना फोन है जो तुसी वर्त रहे हो? नहीं है, वो वर्त रहे हो, प्लीज मैं दिखाना, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਣਾ after this. but मैं कहने ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਅਪਣਾਈਏ. ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਅੱਜ, ਹੁਣੇ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ.